Bangladesh also, we're expecting a growth rate of 6% this year on a fiscal year basis and 5.9% next year. Current account deficit, basically your reserve, the reserve যে আছে বাংলাদেশে সেই রিজার্ভের উপর প্রেসার বাড়তে থাকবে। যদি অয়েল প্রাইস আরো মডারেট করতে থাকে, আরো ফল করতে থাকে, সেক্ষেত্রে রেমিটেন্স একটা ধাক্কা আসবে। And that means that there will be further pressure on the reserves. Main vulnerability যেটা হলো যে exports will suffer a setback. Interest rate কমে গেলে সেক্ষেত্রে ডলার টাকার দাম আবার বেড়ে যাবে, এক্সচেঞ্জ রেট আরেকটু স্টেবিলাইজ হবে। দর্শকদের জন্য আজকে একটা ফেস টু ফেস করছি হামিদ রশিদের সাথে। হামিদ রশিদ ইউনাইটেড নেশনের হেড অফ গ্লোবাল ইকোনমিক মনিটরিং, এবং আজ ও প্রেস কনফারেন্স করলো যে পৃথিবীর ওয়ার্ল্ড আউটলুক, ইকোনমিক আউটলুক, প্রসপেক্টস এন্ড হোয়াট ডু ইউ কল দিস World Economic Situation and Prospects 2023. 2023 is one of the oldest publications of the UN system, in fact the entire multilateral system. The report was approved by the General Assembly in 1946, and we have almost 76 years that we have been publishing this report. Hamid, thank you. Would you kindly tell us, our audience, in a nutshell, what was the finding? What is the forecast? The forecast is that a global economic outlook is pretty bleak for 2023. 2022 was already, we saw some downward adjustments. 21 was a good year after the COVID reopening. Global growth 21 5.8% হয়েছিল, and then 22 it came down to 3%. Now we are looking at 2023, which is 1.9% growth rate globally, which is a very low growth rate given all the challenges that we are facing. This is we're calling it a sort of an economic crisis of some kind. And a outlookটার main factors গুলো হলো, of course, the war in Ukraine is a factor. আরেকটা ব্যাপার হলো যে globally inflation was very high, and that fighting inflation has been very costly. Central bank গুলা খুব তাড়াতাড়ি interest rate raise করেছে, and because of that you also see significant spillover effects globally, and the outlook for 2023 is quite negative, and we hope for some turnaround in 2024, but still there are significant downside risks. So what is বাংলাদেশের জন্য বা এই সাবকন্টিনেন্টের জন্য, এই পার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড, এখানকার অবস্থা কি থাকবে? Surprisingly, subcontinent, and especially if you look at the regionally, আমাদের forecast also, we have country specific forecast for 2 years, 2023 and 2024, for about 180 countries, and also we have regional forecast. Duto region are bright spots, relative bright spots, actually East Asia, actually South Asia. Both regions are doing better than other regions. In terms of developing regions, Latin America and Caribbean will have significant sort of economic risks. Into also the CIS region, like the former Soviet republics, Commonwealth of Independent States, will see a significant economic contraction actually in 2023. But overall, South Asia এবং East Asia দুটাতেই আমরা দেখছি bright spots. East Asia ক্ষেত্রে the main driver of economic growth is, of course, China. China will do better this year compared to last year. Last year, again, China's growth was about 3%, which is a very low growth rate by Chinese standard. This year, we're expecting China's growth would increase to 4.8%. In case of India, also, we are seeing some moderation of growth relative to last year. Unlike China, it's the other way around. We're seeing some slowdown in growth in India, but not anything significant that would create any concern. So we're seeing these are the two bright spots.
হ্যাঁ, বাট হোয়াট অ্যাবাউট এখানে তো অলরেডি পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ সহ একটা স্ট্রাগলিং অবস্থায় আমরা আছি এখন। তো এই দেশগুলোর কি হবে? Now, এখানে we have to look at the whole picture. Growth numbers, again, if you take the case of India, India's growth is over, we expect 5.8% growth, which is roughly lower than what they had in a fiscal year basis. Is a 6% Right. growth rate we're expecting in India. And Bangladesh's ক্ষেত্রে আমরা expect করছি also 6% growth this year. But this 6% growth rate can be misleading because আমরা just growth numberটা দেখলে we may miss some of the vulnerabilities. Main vulnerability যেটা হলো যে exports will suffer a setback because ইউরোপের ক্ষেত্রে আমরা we are seeing significant risk. Europe আমাদের প্রজেকশনে, আমাদের forecast Europe would grow by only 0.2% this year. And United Kingdom will go into recession. That's almost very likely. United States, US economy would grow by about 0.4%. Again, there's significant downside risk. মানে হলো যে Europe can go into recession. And if that happens, Europe এখন পর্যন্ত we are optimistic that a recession can be avoided in Europe because winter has not been very severe in Europe. That means that all the impacts of the war in Ukraine, it could be far worse. ওটা ইউরোপে avoid করেছে। কিন্তু overall, the export performance of the South Asian economies would suffer some setback, including India's export and Bangladesh's export. কিন্তু bright sideটা হলো যে domestic demand in India will remain strong. Partly because in the case of India, যেটা হয়েছে যে India has been able to, the inflation has been relatively under control in India. That's about 5.5% inflation, and India has reduced unemployment rate significantly. It fell to about 6.4% unemployment, and that means that অনেক লোকে they're employed right now and they're demanding more goods and services. So domestic demand is strong. And that is helping this 6% growth rate that we are looking at right now. Yeah, but that's for India. But for Bangladesh? Bangladesh also, we are expecting a growth rate of 6% this year on a fiscal year basis and 5.9% next year. Into, as you mentioned, 3 countries in South Asia are facing some challenges. Sri Lanka already defaulted. Pakistan has significant debt vulnerability. Bangladesh, all 3 countries have asked for IMF assistance. IMF assistance মানে হলো যে emergency lending fund they're availing at this point. That shows some macroeconomic imbalances, mostly on the balance of payment side. Domestic economy, domestic demand is strong, কিন্তু external demand যেহেতু weak, কিন্তু import demand is still very high. Very high, because import is in case of Bangladesh, most of the imports are highly inelastic import, the energy import. We have seen some softening of oil price, which may help a little bit, but still oil price would be, the projection of the oil price would average about $89 per barrel. সেক্ষেত্রে যে deficit যেটা current account deficit, basically your reserve, the reserve যে আছে বাংলাদেশে সেই রিজার্ভের উপর প্রেসার বাড়তে থাকবে। আরেকটা যেটা ব্যাপারে রিস্ক যেটা আছে এক্সটার্নাল সোর্স থেকে, সেটা হলো অয়েল প্রাইস যদি আরো কমে যায় below our baseline oil projection, that means Middle East economy also can slow down. Last 2 years, the economies in the Gulf region, they did very well because of high oil price. এখন যদি oil price আরো moderate করতে থাকে, আরো fall করতে থাকে, সেক্ষেত্রে remittance একটা ধাক্কা আসবে, and that means that there will be further pressure on the reserves. So overall, যদিও growth number looks relatively positive, 6% growth rate by any standard could be celebrated, but there are significant vulnerabilities and significant risks in the economy. What you are saying is যে রিজার্ভ এবছর প্রেসারে থাকবেই, এই যে ডলারের ক্রাইসিসটা, it will persist throughout 2023. So why do you see its
মানে এটা হলো পুরো গ্লোবাল ইকোনমি ইমপ্রুভ করলেই কি তার তখন পর্যন্ত আমাদের এই ভালনারেবিলিটিটা থাকবে নাকি? And the vulnerability persist করবে because আমাদের export to pick up করতে হবে, and export pick up করার জন্য obviously would expect Europe and the US economy to recover. So US and Europe economy, we're hoping, our forecast is that they will turn the corner in 2024. যেটা main কারণে যেটা US economy is slowing down is because of monetary tightening. আমাদের রিপোর্টের মেইন ফোকাসটা হলো যে এক্সেসিভ মনিটারি টাইটেনিং। ইউ মে হ্যাভ বিন ফলোইং যে ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ 2022 তে 7 times রেট হাইক করেছে, 7 consecutive rate hikes between March and December. Their policy rate was between 0 and 25 basis point or 0.25%, and that is now between 4.25 to 4.5%. So this is the fastest increase in interest rates since 1980s, early 1980s. US, of course, US was very concerned about inflation. Inflation, US, the peak inflation was in June, 9.1%. It has come down to 6.5%. So but a monetary tightening lag effect hobe 2023, meaning that there'll be further contraction in demand, domestic demand, and that means US economy would go into a slump. And we don't expect a recession, but a significant contraction in domestic demand, and that would be bad for countries that export to the US. And Europe's ক্ষেত্রে তো additional monetary tightening এর বাইরে আরেকটা বড় drag হলো ইউরোপের ক্ষেত্রে হলো the war in Ukraine and high energy prices. So UK, for example, will be in recession. And other European countries also may face the high risk of recession. এই environment না বের হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের export pick up করাটা would be difficult, because unless the demand comes from elsewhere, but again, the demand mostly from Europe and North America, and both these two regions would have significant challenges. Commercial interest rate I'm talking about, যেটা আসলে গভর্নমেন্ট সরাচ্ছে না, এই ইন্টারেস্ট রেটটা কি যেটা borrowing from the commercial banks, রাইট, যেটা আগে 13-14% ছিল, তো এটা গভর্নমেন্ট একটা লোয়ার করার জন্য 9% এ ফিক্স করে দিয়েছে। কিন্তু ওরা যে যখনই আর্গু করতেছে যে এই অবস্থার মধ্যে ইন্টারেস্ট রেটটা যদি না করা হয়, মানে এই যে জোর করে আটকে রাখা থেকে ফ্রিডম না দেওয়া হয়, তাহলে টাকার ভ্যালু আরো কমবে। কারণ যেই কারণে যে কল মানি রেট, তারপরে ইন্টারনাল ব্যাংক লেন্ডিং রেট, ব্যাংক থেকে ব্যাংক বরোইং রেটটা আছে না, সেটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে 9% ছাড়াই যাচ্ছে এখন। আচ্ছা না artificially it's very difficult to defend an interest rate that is not market driven. So market driven artificially fix করে দেওয়া, especially commercial lending rate, is very difficult, because এখন যেটা হবে যে টাকার উপর প্রেসার অবশ্যই আসবে, which is considered very low, because যেটা আমি এক্সপ্লেন করছিলাম যে real return interest rate is 2%, which could be considered very low for the banks, and they may not want to lend at that rate, right? এই রেটে তারা ল্যান্ড করলে তো তারা they may lose money. So এখানে তবে একটা কশন হলো যে এখন ইন্টারেস্ট রেট বাড়ালেও that would have a negative effect, because although it can support টাকা, the exchange rate, which by raising interest rates you can reduce the pressure on the exchange rate, কিন্তু that would be costly, because that would make the borrowing very expensive, and domestic investment would suffer. So it's a difficult choice, a trade-off যেটাকে বলে, okay? There's a significant trade-off. In one hand, you need to support the exchange rate so that exchange rate doesn't get too undervalued. এখন টাকার আমি যেটা শুনেছি যে টাকা US dollar টাকা exchange rate unofficially about 118 টাকা to a dollar, or 117 টাকা to a dollar, and সেটা obviously if you raise interest rates right now, obviously that pressure will come down. Maybe it will come down to 105, 108. That may reduce the cost of import, because strong taka means less money you spend to import your goods and services, which are denominated in dollar. You need less taka. Into the counter side ta hobe je if you raise the interest rates,
the money demand would fall, investment would fall. So central bank ক্ষেত্রে it's a very difficult trade-off. তবে যেটা দরকার এখন যে of course reserves are important, but most important is economic growth, and to sustain that economic growth is the priority for the central bank right now. So what is the silver lining? সব তো নেগেটিভ শুনলাম। সিলভার লাইনিং যেটা আমরা আশা করছি যে এখানে যে গ্লোবাল ইকোনমিক যে ডাউনটার্নটা উই আর এক্সপেক্টিং at least optimism যেটা হলো যে monetary tightening যেটা হয়েছে, the worst is sort of behind us, meaning that first half of 2023 the Fed would not raise rates as aggressively as it did in the past, and that will give some break to the developing countries, because dollar যে দাম বেড়েছে is not only because of what happened in Bangladesh. Dollar দাম বেড়েছে because dollar interest rate বেড়ে গেছে, so dollar is much more attractive globally right now. And so আমরা যেটা রিপোর্টে আর্গুই করেছি এবং দেখিয়েছি যে this is a negative spillover effect on the rest of the world. Fed যেটা করেছে, Federal Reserve, this is good for the US economy. They are trying to bring down inflation, but they're exporting inflation to the rest of the world, because when dollar দাম বেড়ে যায়, and if you're importing a lot of goods from the rest of the world, which is priced in dollar, you're importing inflation from outside. So বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে হ্যাঁ, টাকার কিছু ফান্ডামেন্টাল কিছু সমস্যা হয়েছে, এক্সপোর্ট কমে গেছে, ডলারের রিজার্ভ কমে গেছে, বাট বড় একটা ধাক্কা এসে হলো বিকজ অফ দ্য র্যাপিড ইনক্রিজ ইন ইন্টারেস্ট রেটস ইন মেনি কান্ট্রিজ। Exchange rates suffered significant depreciation this year because of dollar's value went up, or interest in dollar went up. So silver lining যেটা আমি বলবো, at least optimism হলো যে hopefully a first half will not see that kind of rate hikes, that we won't see 4 or 5 rate hikes, maximum 2 rate hikes, and then plateauing would be good. After that, probably some monetary accommodation, interest rate কমে গেলে সেক্ষেত্রে ডলার টাকার দাম আবার বেড়ে যাবে, এক্সচেঞ্জ রেট আরেকটু স্টেবিলাইজ হবে for not only Bangladesh but many countries. আচ্ছা, মানে সো ইউ সি যে এই বছর ইন্টারেস্ট রেট আবার কমানো হতে পারে এবং তার ফলে টাকার মানে ডলার টাকাটা আরেকটু স্ট্রঙ্গার হবে, এটাই একটু স্ট্রঙ্গার হবে, বিকজ at least না কমলেও at least যেটা আমরা এক্সপেক্ট করছি যে there will be no massive rate hikes again. Interest যেহেতু ইনফ্লেশনটা কমে যাচ্ছে ইউএসএ তে, everything was to fight US inflation. US inflation at 6.5% আছে, but it's not still within the target. US target is to target inflation rate at 2%. But এখানে ইউএসএ অনেক ডিবেট হচ্ছে, অনেক একাডেমিকরা বলছে 2% inflation target is too low, and in order to go to 2% inflation, US have to raise the rates even much further. So argument এখন যেটা হচ্ছে যে না, maybe US can live with a slightly higher inflation, maybe 4% inflation is not so bad. যদি আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রির সাথে কম্পেয়ার করি, half the world they always have inflation over 5%. In the case of US and European Union, 2% inflation is the golden standard. But এখানে কোনো economic theory নাই যে why 2% is good. So long as the predictable inflation of say 2% or 3%, যেটা আমরা যেটা ইকোনমিক্সে বলি inflation expectation is more important. কি ইনফ্লেশন হবে এটা যে কনজিউমার জানে, then they can internalize that and they can make decisions accordingly. কিন্তু ইনফ্লেশন যদি আনএক্সপেক্টেড হয় তখন সমস্যাটা হয়। The US inflation এখন fully anchored, and we expect inflation to come down further without further monetary intervention or monetary policy rate hikes. So thank you. At a nutshell, আমরা একটা ফোকাস পেলাম, আর you have given us valuable time, Hamid. So আমার মনে হয় যে দর্শকদের জন্য যথেষ্ট ক্লিয়ার করে এই বছরের ইউএন ফোরকাস্টটা ইউ শেয়ার জাস্ট। তো থ্যাংক ইউ so much. আমরা এখানে প্রোগ্রামটা শেষ করছি।